Hello guys, how are you? Good evening. Hello, teacher. Good evening. Hello. Good evening. I'm glad to see you. Let's start. So, yesterday we were talking about houses and some ecological houses, and we had an interesting conversation. Um, we read the article, and now we are learning this new topic called reported speech. Do you remember we were talking a little bit about this? And we're going to continue talking about passive voice. Okay, one moment. Perfect, let's start. And yeah, we talk about the ecological houses made of garbage. And we said that we were going to learn a new topic. All right. So what we have here, right? We call it the active voice, voz activa, es lo que siempre hemos usado hasta el momento. Es la estructura clásica. So, ¿cuál es esa estructura? Is the one you have here. Is the subject, verb, object. Sujeto, verbo, y objeto. So, in order to understand this, we need to understand what is subject and what is object. What is a subject? ¿Qué es un sujeto? What is a subject, guys? ¿Qué quiere decir sujeto? What is a subject? Who makes the action? Exactly. So, subject and object, those are some kind of nouns. Nouns son sustantivos. Sustantivo es cualquier cosa, ¿no? Puede ser un objeto, can be an animal, can be a person, can be an organization, can be something abstract like feelings, concepts. Todo eso es un sustantivo. Sometimes students say the subject is the person who does the action, but it's not always the case. Hay sujetos que no son personas. Un sujeto es cualquier cosa que pueda realizar una acción. So, hay objetos, digamos, por eso se confunde, ¿no? Because people think object, que un objeto es un objeto, ¿no? O sea, es algo, es una cosa, ¿no? But in English, or at least when we talk about grammar, a object is not an object, like an item. An object is something that receives or someone who receives the effect of the action. And subject is a noun. Ese sustantivo puede ser, el sujeto puede ser persona o cosa o animal o lo que sea que realice una acción. So that's the difference between subject and object. Yesterday I gave you some examples. We could think about Maria. Maria loves Carlos. ¿Ok? Entonces tengo un sujeto que en este caso es María y un objeto que es Carlos. Carlos es el objeto porque es quien recibe el efecto de la acción. ¿Ok? So it has to be Carlos. And in passive voice, I could rewrite the sentence. En voz pasiva lo que hago es, no me importa el sujeto, me enfoco en el objeto. Carlos is loved. Carlos es amado. So yesterday I told you, right, some reasons some people use the passive voice because the the subject of the action is unknown, no? Could be, for example, I don't know, kind of creepy news. En las noticias, por ejemplo, puede decir, bodies were found. Cuerpos fueron encontrados. ¿Me importa quién encontró los cuerpos? Maybe not. But I just want to focus on the event itself. Me quiero enfocar en el evento en sí mismo o en lo que pasó en sí mismo. So who did it is not important. Sometimes the subject is unknown. A veces el sujeto es desconocido. Or sometimes you just want to omit it because it's convenient. A veces simplemente por conveniencia se oculta el sujeto como los políticos, right? Instead of saying
I made a mistake. Yo cometí un error. Simplemente dicen, a mistake was made. Un error fue cometido. O sea, ya no me echó la culpa a mí. I just said something, and this is still true, but I avoid talking about the subject who made the mistake. Esto es voz pasiva. So, how do we write a sentence in passive voice? So we need first verb to be, el verb to be. El verb to be puede ir en presente, como aquí Carlos is. Ahora, si la oración estuviera en pasado, María loved Carlos, ya no es ama, sino amaba. So you would say Carlos was loved by Maria. Carlos fue amado. So el verb to be cambia dependiendo de en qué tiempo estaba la oración original. If you have present, the verb to be is in present. If you have a sentence in past and you want to write it in passive voice, so the verb to be is in past. If we have future, so the verb to be is in future. If we have present continuous, the verb to be is in present continuous, and so on. The other thing you need to write a sentence in passive voice is the verb in past participle, el verbo pasado participio, que si es regular ya saben que lleva ed, si es irregular pues tienen que revisar su lista de verbos irregulares. Do you have any questions about what we explained about the passive voice? Any questions? No, teacher. Okay, now could I use any verb or any sentence and I can turn it into passive voice? Well, no. Here you have something. It says, remember that you cannot use the passive voice with some intransitive verbs due to the lack of direct object. Ok, algunas oraciones no tienen un objeto directo. En el caso de el verbo amar, ¿no? El verbo love, si tú dices, I love, you are like, you need to know who or what. Necesitamos decir a quién se ama o qué se ama. No podemos decir simplemente I love and that's it, right? Necesitamos decir a quién se ama. Bueno, entonces love, ese es un verbo que se le llama un verbo transitivo. This is a transitive verb. Con voz pasiva solamente podemos trabajar con los verbos transitivos. Okay? Then we have some other kind of verbs that are the intransitive verbs. Pay attention to this sentence. Many owls fly at night. Muchos búhos vuelan de noche. So, we have a subject, of course, right? Tenemos un sujeto. The subject is, or the subject are, many owls. Muchos búhos son el sujeto. Tengo un verbo, but do I have an object? ¿Hay objeto? No. At night sería en todo caso un complemento. Ok. At night nos dicen en dónde, cuándo, más bien, sucede esta acción. But en fly is talking about what? Fly habla de qué. ¿Quién realiza la acción o a quién aplica la... Quien realiza la acción son los búhos, right? But the verb applies to themselves too. El verbo aplica para ellos, no para otras cosas. Los búhos no vuelan otra cosa. Los búhos vuelan ellos mismos. Okay. We have here a couple of examples. For example, we have crawl. Crawl es arrastrarse, ¿no? Como we could say um, the snake crawls on the ground. La serpiente se arrastra en el suelo. Entonces, bueno, la serpiente no arrastra nada, se arrastra ella misma, right? Si existe el verbo arrastrar algo que sería drag.
Drag es un verbo transitivo. Drag es arrastrar algo, right? But in this case of crawl, it's just arrastrarse uno mismo en el suelo, ¿ya? And we have what else? Fall, el verbo caerse. Entonces yo no caigo algo, yo me caigo o algo se cae, pero una cosa no puede caer otra. En tal caso se utiliza el verbo tirar, right? So the verb fall is a intransitive verb, okay? Do you have any questions about transitive and intransitive? Any No, for questions? the moment. Okay, very well. So now for the next Kahoot, we will play. Hold on. Vamos a practicar esto de verbos transitivos e intransitivos. Okay, so let's start this activity on Kahoot. Please join us. Okay, go ahead. Ahí tienen el link. Y ahí tienen el código in case you want to join. Okay, we can start, right? Let's go. Okay, so let's read the sentence. And the only thing you have to do is to tell me, is a transitive or intransitive verb? Okay, exactly. Grace takes ballet lessons 3 times a week. So the verb take is you need to tell me what you take, right? I cannot say I take, porque te quedarías como tú tomas, ¿qué es lo que tomas? No puedes decir solamente yo tomo. Bueno, es que tomo es beber también en español, ¿no? But the verb take in English is transitive. You need to tell me what you are taking. Okay, so found es lo mismo. Necesitas decirme qué encontraste, no puedes decirme encontré, right? You need to tell me what you found. Es un verbo transitivo, por lo tanto, estas oraciones que son verbos transitivos se puede escribir en voz pasiva. How can we rewrite this sentence in passive voice?
So we need to identify subject, object, and verb. So in this case, Marcus found a dinosaur fossil. What is the object in this sentence? Dinosaur fossil. A dinosaur fossil. Exactly. Now, two things. Verb to be and verb in past participle. El verb to be lo escribo en pasado porque la oración original está en pasado. Entonces, a dinosaur fossil was found. Who? I don't care. Aquí ya no menciono a Marcus porque no es importante. Voz pasiva, el punto es que desaparece el sujeto. Pero si por alguna razón lo quieres poner, puedes poner by Marcus. A dinosaur fossil was found by Marcus. Fue encontrado por Marcus. All right? So, remember, the passive voice is only possible with transitive verbs, not the intransitive verbs. Let's check the next exercise. Gordon rode his bike all the way across town. Okay. Es transitivo porque rode, tienes que decirme qué fue lo que manejaste, right? Gordon rode, tenemos el objeto, his bike, ok, entonces es un verbo transitivo. Be careful. We are going to stay el verbo que queremos que es stay at our cabin on the lake next weekend. Entonces el verbo stay is transitive or intransitive. Exactly, is intransitive. Muy bien. So, again, going no es el verbo que busco, ¿ok? Es stay. Nos vamos a quedar en nuestra cabaña en el lago el próximo fin de semana. Entonces, a ver, stay. You could think, hey, but cabin, ¿qué no cabaña es el objeto de la oración? Be careful, because sometimes it's very easy to confuse the object and the complement of the sentence. The complement tells you where or when this action is performed. So here tenemos que determinar el verbo stay, ¿de quién está hablando? Ok, ¿quién ejecuta el verbo stay? It's we. Nosotros nos vamos a quedar. Ahora, we execute the verb, but the verb still talks about us. El verbo stay no habla de la cabina, sino habla de nosotros. ¿Por qué? Porque la cabina no se queda. Nosotros nos quedamos, right? So stay is talking about we. Is not talking about cabin. No habla acerca de cabaña, sino que el verbo stay aplica a nosotros. Applies to we, applies to us. Okay, any questions? Okay, let's move on. Arrived. El verbo llegar es transitivo o intransitivo. Muy bien, es intransitivo. That means that you don't need, acuérdense, intransitivo es el que no necesita un objeto o no se menciona el objeto. Transitivo, necesito objeto. So, I arrived, it means yo llegué. Ok, yo creo que se confundieron con started. El show comenzó. No, pero ese también es intransitivo. Ambos verbos arrive y start son intransitivos. El show comenzó. Comenzó a sí mismo, podríamos decir. Right? No hay nadie que lo comience en la oración.
no se puede interpretar de esa forma. So we say, I arrived, yo llegué. Nadie me llegó, ¿no? Yo llegué. So this verb is talking about myself. Arrive is talking about the subject, as well as a star is talking about show, which is another subject in the sentence. Any questions? ¿Alguna duda? Porque intransitivos. Questions, guys? Is it clear? Porque esta solo hubo una respuesta correcta. So, do you have any questions? At the moment, I feel almost confused in the structure. Okay. Do you Yes, understand? Do you understand the definition of transitive and intransitive? for me it's difficult, teacher. Mhm. And understand a little. Yeah, it's like I told you. Try to think about the two examples. Tengan en mente, por ejemplo, comparen con el verbo love y el verbo fly. So the verb love, si yo te digo, I love what? Tell me what? ¿Qué amas? Right? But if I say fly, the bird flies, el ave vuela. El ave no vuela nada, el ave vuela, ella se vuela, ¿no? Bueno, el verbo aplica ella misma, right? Eso es un verbo intransitivo. Lacks object, le falta objeto. El verbo love needs an object, el verbo amar necesita un objeto, necesitas decir amar a quién o a qué. The same thing, arrive, llegar, yo llegué. Yo no llegué a nadie, yo me llegué a mí mismo, ¿no? Start the same, comencé, el show comenzó. ¿Qué comenzó el show? Nada, el show comenzó él mismo, ¿ya? So that's how we can identify transitive and intransitive. What happens if we have an intransitive verb? Passive voice is impossible with intransitive verbs. Okay, next one. We have to leave before the rain starts. Tenemos el verbo leave y el verbo start. So, two verbs, but they are still the same thing. Ok, son intransitivos, ambos. Ok, let's check again. El verbo leave. We have to leave. Nos tenemos que ir. Nosotros, ¿verdad? Habla acerca de nosotros. Before the rain starts, la lluvia comienza. De nuevo, la lluvia no comienza nada. La lluvia, simplemente estoy diciendo, comienza ella misma. ¿Ya? Do you understand? Questions here? Okay, let's see in the next exercise. Sydney tagged pictures. Tagged es como pegar, pegó fotos de su favorita estrella de cine en las paredes. Pegar fotos. So is transitive or intransitive? Good. Is transitive, es transitivo. Because tagged, estoy mencionando que. No puedo decir sí ni pegó porque pegó qué. Right? You need to tell me what you tagged. So this is transitive very well. Okay, Logan plays his guitar every chance he gets. Logan toca su guitarra cada vez que puede. Muy bien. It's a transitive verb.
The train, no, perdón, the rain fell all afternoon. Very well, intransitive. Ok, los niños estaban esperando que nevara. Exactly, is intransitive. Okay, Ryan ran down the field as fast as he could. So the verb run is intransitive because run means it's talking about Ryan, and Ryan is the subject. Entonces Ryan corrió, pero Ryan no corrió a alguien o algo, right? So it's intransitive. Any questions? ¿Dudas? Questions? There is another way to understand for dummies. To understand what, sorry? For dummies. Okay. For with, dummies. with Okay. palitos y bolitas. Yeah. Okay, don't worry. So let's see. I think I have here something that can help you. Okay, so the verbs. Let's compare again some verbs, the transitive and intransitive verbs. Okay, so here we have we have here is comparing. Estamos aquí comparando transitive versus intransitive verbs. So, you choose a verb, please, Flor. Escoge cualquier verbo de la izquierda, de los verbos intransitivos. Izquierda. Sorry, de los Jump. son transitivos. Ajá. Jump. Sorry. Jump. 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 De verbos. Eso es de la derecha, ¿no? Ah, ay, Esos perdón, son sorry. transitivos. Sorry. Yeah. The other column. Yeah. Transitive verbs. Yeah. Yeah. Turn. Oh. No, better
Push. Push. Muy bien. What is the meaning of push? Empujar. Exactly. And can I say, okay, if I say, Maria pushes. María empuja. Does it make sense to you? ¿Está clara la oración? María empuja la puerta. Okay, exactly. You see, necesitas decirme qué ¿Qué es lo que empuja? empuja, right? But if I only say María pushes y yo solo digo María empuja, ¿se entiende la oración? No. Así solito, decir María empuja, ¿se entiende? Empuja, no. Empuja la puerta, la mesa. Exactly. You need to tell me what, right? Okay. Now, Flor, choose another verb from the intransitive verbs. Sí. Grow. Mhm. Crecer. Okay. Grow, crecer. Grow. So I would say, the kid grows. El niño crece. Do you need to add something else to the sentence? ¿Se necesita añadir algo más a la oración o así se entiende? El niño crece. Crece, ¿verdad? ¿Qué crece? Nada, él crece. ¿Y así? Dicho, ¿y al niño le crece? Ok, si quiere decir que el niño, no sé, el niño crece vegetales o que está creciendo otra cosa. So it could be an intransitive verb, but here I'm talking about the kid himself. El niño, él crece. No estoy diciendo que nada crezca, sino que él crece. No, So this, teacher, but, Ujú. ¿el niño le crece el cabello? Ok. Entonces, en ese caso, sí puede decir, the kid grows hair. Entonces, sí, el verbo grow sería transitivo en este ejemplo, pero en el primer ejemplo no. Puede Ok. ocuparse de los dos, ese verbo. Y ya, este es un verbo que puede funcionar como transitivo o intransitivo, el verbo grow. Okay, let's check another example. Please, Daniela, choose a verb from transitive verbs. Escogamos un verbo de la izquierda, después uno de la derecha. De la izquierda, Ujú. relax. Y de la derecha, Relax. Ujú. flight, Sorry. flight. De la derecha, Play. Pray. Okay, pray. So relax. Transitive. Okay, de forma transitiva. You will need to say, the mom relaxed her son. Que sea la mamá relajó a su hijo. The mom relaxed her son. Pray. The priest prays. El sacerdote ora o reza. Okay. So in the first example, we are saying relax. Who relax? Even though también el verbo relax puede ser I relax. Puede ser intransitivo también. But in this case, it's just transitive. And then we have the next verb, which is the priest prays, que es como el padre ora. Yeah, the priest prays. Okay. So when we say pray, we immediately think, well, he prays to God, right? Le ora a Dios o le reza a Dios. But the verb pray doesn't need anything else. It's complete itself. Es completo en sí mismo. No necesitamos añadir nada más. Okay. Let's choose another example. Please, Gabriel, choose a verb from the left side and then from the right side.
one of the transitive, one of the left side, another on the, and another, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. Una Exactly, vez. one from the left side and another from the right side, please. Turn on, act. Elijo Turn esos on dos. and another verb from the right side. No. He say act. He say act. Okay, thank you. So turn on. If I say, my dad turn on the TV. Mi padre encendió la televisión. Prendió la televisión. So you see the sentence, we cannot say my dad turn on. It will be weird, right? So when you say turn on, you mean something else, right? And the verb act, the actor, act, el actor actuó en esta película. But you don't need anything else. The verb is complete itself. Ahora, hay otros ejemplos, por ejemplo, el verbo raise y el verbo rise. These two verbs, they both mean levantar. Raise and rise mean levantar. But they mean a different thing. For example, si yo quiero decir, levanta tu mano, how can we say that? Raise your hand or rise your hand? Raise. Raise, exactly. Raise your hand. ¿Por qué no se puede decir raise your hand? Bueno, porque rise es un verbo intransitivo. So that means that rise se utiliza cuando algo se levanta el mismo. Por ejemplo, the rebels rose. Los rebeldes se levantaron. The sun rises every morning. El sol se levanta todas las mañanas. El sol no levanta nada, sino que estoy diciendo que el sol se levanta él mismo, por decirlo de alguna forma, todas las mañanas. So there are some verbs that can only be used in a transitive form, que es como importante saber, por ejemplo, raise es transitivo. Raise es para levantar cosas. And rise is intransitive, se levanta uno mismo. Do you have any questions? Every verb falls into that category. Cualquier verbo cae dentro de alguna de las dos categorías. O es transitivo o es intransitivo. No hay de otra. Any questions? Would you like to practice? Again, we go back to Kahoot. Vamos a Kahoot. And let's check the rest of the exercises, okay? Okay, Annabelle opened her present as fast as she could. Okay, so this is transitive. Muy bien. Porque open es abrir, entonces, ¿qué fue lo que abrió? Su regalo. So remember, transitive verbs need an object. Verbos transitivos necesitan un objeto. ¿Qué se abrió? Right? Very well. Si yo dijera, Annabelle open, sin nada más, pues no se puede entender la oración, right? Annabelle abrió. ¿Abrió qué? Right, you need to know. Any questions here? Yeah? Okay, let's move on.
Okay, very well. Let's practice a little bit more here. Please, Oscar, choose a verb from the left side and then another verb from the right side. I'm gonna choose one that I don't know what it means. Elate, elate, Inflate. elate. I don't know what it means. Elate, elate. Creo que es inflate. Es inflar. Inflate. Right? It's at the right side of ignite. Is it correct? Okay. This verb. Yeah. Okay, this verb is elate. Exactly. It means alegrar. Okay. Alegrar. Elate. So, okay, we have elate. And another verb from the right side. The right side, peep, Sorry? peep. Peep. P-E-E-P. Yes, I don't know what is that. Okay. Well, peep, it means to look at the kind of spies, como mirar o espiar algo. Okay. Ajá, mirar algo con cuidado, como para que otros no te vean que estás viendo. Okay, so elate, you could say, my friends elate me every time I see them. Mis amigos me alegran cada vez que los veo. My friends elate me every time I see them. And peep, so would say like the spy was peeping, que bueno, sonaría raro, ¿no? But you would say the spy was peeping. We could say through the window. Okay, so the first one says, mis amigos me alegran, right? And you need to say what. And the next one, it was what they were, the spy was peeping through the window. El espía estaba espiando. So you don't need to say something else. Is just the way it is. Do you have any questions about transitive and intransitive verbs? That I understand is that the intransitive has and don't has to get a complement. Exactly. Transitive And, needs to have a complement. and transitive, it's forzoso that they have an object, right? Transitive? Transitive. Yes. Okay. Intransitive, they They don't have to. an object, yeah. And there are verbs, como el ejemplo de que nos había comentado Flor, grow, el verbo crecer. Si yo puede ser transitivo o intransitivo, right? It depends on the context. If you say, I grow as a person, or, I don't know, my hair grows. So according to the context, the verb can be transitive or intransitive. Let's check now the next Kahoot activity. We have passive voice. Vamos a practicar ahora en este Kahoot voz pasiva. Okay, so, Teacher, yes, it's the first time that in one class there is two Kahoots. There yeah, are- in one class we have two Kahoots. That's right. Well, this Kahoot is going to be now practice about passive voice. Please join us here.
Okay, let's start. Okay, very well. Your science project has to be submitted today. Vamos a ver el verbo en voz activa. So the verb here is you have to submit your science project today. Tienes que enviar tu proyecto de ciencia hoy. You have to submit your science project today. Okay, so subject. Who is the subject in this sentence? ¿Ya? You, You, exactly. What is the object in this sentence? the project, science. Exactly. Your science project. Very well. Now, the sentence is simple present. So, verb to be, simple present. Tienes que enviar tu proyecto de ciencia hoy. Tu proyecto de ciencia tiene que ser enviado hoy. So, I omit saying you, and I only focus on your science project today. Your science project has to be submitted today. Okay, so here verb to be, en vez de decir you have to, el proyecto tiene que ser enviado. Okay, I change submit and I add the ed, right? So, tiene que ser enviado. Very well. Let's go. Okay. Is he preparing the food? Ay, ya lo salté. No, lo escribo aquí. Sorry. Is he preparing the food? Subject. He, right? Él es el sujeto. Object. The food. Okay, so I first write the food is the food. En vez de decir, él está preparando la comida está siendo preparada, right? Is the food. Verb to be. Recuérdense que voz pasiva de tener dos elementos. Verb to be and verb in past participle. So, the verb to be needs to be in present continuous. Is the food being? ¿Está la comida siendo prepared, preparada? Is the food being prepared? ¿Está la comida siendo preparada? Okay. Very well. Any questions? Okay, let's move on. Maybe we'll have better luck in the next exercise. Excellent. Will anyone bring the materials for the project? Okay, so let's see. Anyone is the subject, the materials for the project, the object.
Aunque aquí está mal porque le falta una T, ¿verdad? Bueno, eso nos pudo haber confundido. So, is verb to be. The verb to be needs to be in future. Entonces aquí tenemos el verb to be en futuro. Nada más que el verbo bring, recuerden que es irregular. Entonces es bring, no sería bringeth porque no existe. We say brought en pasado participio. So, will the materials be brought for the project? The original sentence says, ¿alguien traerá los materiales para el proyecto? Y en voz pasiva, ¿los materiales para el proyecto serán traídos? Okay. Let's check the next exercise. Excellent. Did Miranda write this email? So, subject, Miranda. Object, the letter. En lugar de decir, Miranda escribió esta carta, quiero preguntar, ¿fue la carta escrita por Miranda? So, the only option is was. Was this letter written by Miranda? Okay, very well. Any questions? Any questions, guys? Okay, so we move on. Let's go. Megan is writing a poem. Entonces, quiero decir, un poema está siendo escrito. Excellent. So we have here the red option. Un poema está siendo escrito. Questions? Very well. See, we are improving little by little. Let's move on. Okay, so we have here the present perfect. El verb to be necesita estar en presente perfecto también. Him es el objeto. So, he has not been invited to the party by Paloma. Paloma no lo ha invitado. Él no ha sido invitado. Okay, questions? Any questions, guys? Okay, let's move on. Okay. What happened here? Okay, Tracy alimenta a las vacas. En voz pasiva sería, las vacas son alimentadas. Bueno, quizá nos confundimos porque feed, alimentar, es un verbo irregular. Que es feed, en pasado es fed y en pasado participio fed. Exactly. Well, this is just to remember the verbs. Let's go. Sara me hizo hacer el ejercicio. Cuidado, yo soy el objeto, porque yo soy quien recibe el efecto de la acción. El ejercicio no es el objeto.
Okay. I was made to do the exercise by Sarah. Se me hizo hacer el ejercicio. Un poco extraña la oración, pero se me hizo hacer el ejercicio por Sara. Sara me hizo hacer el ejercicio, right? That's what we want to say. Okay, guys. Well, we can complete this activity. I will send you this Kahoot. Les envío este Kahoot para que lo podamos terminar en casa. And tomorrow we will practice even more because I understand this is a topic that requires some patience, right? Estamos un poco de paciencia para ser masters en este tema. But don't worry. I know that transitive, intransitive, passive voice, these are new concepts, son nuevos conceptos. So, but little by little, we'll manage it. Tomorrow we will have more exercises. Okay. Because today's I have the cable crossed. Yes? You are Yeah. confused? A little, yeah. Okay. Please practice these Kahoots for homework, and tomorrow we will have more exercises. Thank you so Thank you. much.